What's dikgang tsa Lesedi Television pele a re bone ditlhogo. Tautona Advocate Duma Boko o buisa setšhaba. Tautona wa lefatshe la India o tsaya leeto la puso. Boeteledipele jwa lekgotla la Botswana Employees Union bošeng bo ne bo tshwere phuthego ya bobega dikgang. Dr. Dikoloti a simolodisa lenaneo la A-Di-Tsale ya CEDA. Mokhuduthamaga wa CEDA o ikaelela go isa palo ya dikgomo tsa lefatshe go dimilione di le 5. Tautona wa Sudan Borwa o lelela ka mothusa tona. Batho ba le barataro ba tlhokafala fa gone go thapiwa masole kwa Ghana. Dikgang tsa Lesedi Television tse phirimaneng eno di go kopanya le nna Kudzani Nametso Mudala. Mo puong ya gago ya maemo a setšhaba ka mosopologo Advocate Duma Boko, tautona wa lefatshe la Botswana, o buile tse di latelang mabapi le lenaneo la tlhabololo ya bosetšhaba la NDP 12. Tautona o gateletse gore NDP 12 le lenaneo la phetogo ya itsholelo ya Botswana di bopalano le legolo la go farologanya itsholelo ya Botswana go tswa mo go ikaegeng thata ka ditemane le ya kwa isagong ya lenaneo le kwa godimo e kgonang go dirisiwa ka maranyane e tlhotlhelediwang ke thumelontle. O gateletse gore go farologanya itsholelo go tla kgwediwa ka makalana a tlang pele go akaretsa meepo le maatla, tlhagiso, temothuo, bojanala, mafaratlhatlha, ditirelo tsa matlole le go dira dilo ka maranyane. O tsweletse ka go gatelela gore puso e tla kgaratlhela go thama ditiro bosimologo mo bašweng jaaka karolo ya go farologanya itsholelo e dirisa NDP 12 jaaka sediriswa sa go thama ditiro di le diketekete tse di makgolokgolo. The government engaged in a rigorous process to develop the 12th National Development Plan, NDP 12. NDP 12 emphasizes inclusive growth built through a private sector-led economy. It buttresses ambitions that refocus the development process to drive towards our true north, a definition of our core principles and enduring ideals of our government for a high-income Botswana that is digitally enabled, export-driven, and economically diversified, where every citizen is employed, empowered, and fulfilled. A key driver of NDP 12 emphasizes economic diversification, job creation, and sustainable growth. And this is the Botswana Economic Transformation Program, BETP. BETP will accelerate Botswana's transition into a high-income economy with per capita income of 200,000 pula by 2036. Tautona wa India, Droupadi, o tsweletse ka leeto la gagwe la puso mo Botswana, leeto le le ikaeletseng go tiisa dikamano tsa mafatshe o mabedi. Dithogo tse pedi tsa mafatshe di ne tsa tshwara dipuisano tsa semmuso kwa kantorong ya ga tautona tse di neng di lebile tirisano mmogo mo go ba boitekanelo, thuto, temothuo, meepo, kgwebisano le dipeeletso. Ka nako ya dipuisano, tautona Murmu o ne a tlhomamisa gape maitlamo a India a go tshegetsa lekanala la tlhokomelo ya boitekanelo la Botswana a ikana go thusa ka melemo e e botlhokwa le ditamelo tsa kalafi go godisa bokgoni jwa lefatshe. Tautona Duma Boko o gateletse botlhokwa jwa go tsenela mo tirisano mmogo le India bogolosegolo mo dikarolong tsa phetiso ya maranyane, tlhabololo ya bokgoni le maatla a ntšhafadiwang. O supile fa tshwaragano ya go nna jalo e tla thusa lefatshe la Botswana go farologanya itsholelo ya lone le go nonotsha banana ba lone mo isagong. His Excellency President Boko, distinguished guest, ladies and gentlemen, Namaskar. I am truly delighted to be in this beautiful country at the invitation of His Excellency, the President of Botswana. I thank President Boko as well as the government and people of the Republic of Botswana for the warm welcome extended to me and my delegation, which includes our Minister of State Sri B. Samanna as well as 2 members of Parliament Sri P. Baswa and Srimati D.K. Aruna.
My visit marks an important milestone for our bilateral relations, as it is the first ever presidential visit from India to Botswana. It also assumes significance in view of the approaching 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our two countries in 2026. This morning, I had a very productive meeting with President Boko, followed by fruitful delegation level talks. Our discussions covered the full range of bilateral, regional, and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana, founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology. Ka nako ya dipuisano Duma Murmu o ne a tlhomamisa gape maitlamo a India a go tshegetsa lekanala la tlhokomelo ya boitekanelo la Botswana a e kana go thusa ka melemo e e botlhokwa le ditamelo tsa kalafi go godisa bokgoni jwa lefatshe. We witnessed the signing of an important agreement which will help in providing easy access of good quality and affordable Indian medicines to the citizens of Botswana. I also conveyed to President Boko India's decision to send essential ARV medicines as requested by government of Botswana. We are encouraged by the growing participation of Indian companies in Botswana's economic development, particularly in the diamond sector. We have also agreed to strengthen collaboration in sectors such as agro-processing, pharmaceuticals, education, skilling and capacity building. I conveyed to President Boko India's firm commitment to working closely with Botswana to further deepen our ties, as well as India's commitment to expanding its partnership with the African region, including within the framework of India-Africa Forum Summit. Her Excellency, the President of the Republic of India, for graciously agreeing to visit Botswana and undertake this historic visit. It is historic because it is the first time in our 60 years of friendship and partnership that Botswana is hosting a head of state from India. Tautuna Duma Boko o gateletse botlhokwa jwa go tsenela mo tirisano mmogo le India bogolosegolo mo dikarolong tsa phetiso ya maranyane, tlhabololo ya bokgoni le maatla a ntšhafadiwang. O supile fa tshwaragano ya go nna jalo e tla thusa lefatshe la Botswana go farologanya itsholelo ya lone le go nonotsha banana ba lone mo isagong. That India has invested heavily in training, rigorous preparation of its learners. And it comes as no surprise then that in most tech companies across the world, you find Indian expertise. We wish for that expertise to find its way here as these Indian inventors and innovators internalize their inventions and skills in Botswana so that they operate from here. They share and transmit those skills to us as well. We are humbled by the generous offer by Her Excellency of ARV medication to Botswana, which will reach us soon.
We also applaud the signing of the Memorandum of Understanding on Pharmacopoeia Cooperation, which will facilitate ease of access and affordability to quality medicines from India. We are most grateful for this because it will solve a persistent problem in our healthcare, and we trust that the cooperation, the collaboration, the affinity between Botswana and India will grow from strength to strength. We've also made our modest contribution. We've given India 8 cheetahs which we will hand over to Her Excellency tomorrow morning. Moragonyana tautona wa India o na etela komponi ya kgwebisano ya ditemane ya Botswana e leng DTCB kwa neng a bona ka namana ditemane. Fa a bua le maloko a bobegadikgang, tautona wa BOPEU re Martin Gabobaki o ne a tlhalosa maikaelelo a bone a gatelela dintlha di le 5 tsa konokono tse di ikaelang tiro ya bone mo pusong ya ga jaana. Ke a go emisa gore goromente re mutwe through Minister of Finance go budget speech ya February. I don't know whether it's paragraph 44 or paragraph 92. A pronounce gore ba go adjust that tax table, ba increase income tax at the top earners by 1.5%. And we did very much well mo go yone. Let's step in because I get the income tax table. It doesn't only affect members of BOPEU. It cuts across the economy. Ora go motho o bereka go chopis. Yo wa magala 14,000. How o ketsa wa ka 1.5% le motho o bereka mo public service. Obama go tshwana. So re na ra ema ka dina ra itshupa gore no minister you cannot pronounce adjustment of tax table. O sa tsamaya through the tripartite and social structure engagement, that is employers, government and trade unions. Of course, Rona as a trade union, we engage with government at the tripartite through our federation, BFTU, but BFTU gets pointers from its affiliates like BOPEU. Will be able to stand with our expertise because we are diverse trade union and multi-skilled. We can assist how can we give a proper response to government and that government a hold that back or adjust the tax table. Amendment there tax because it looks like the income tax or the VAT tax, it's coming in a sort of consolidation. We will go through it. That consolidation, does it impact some things? Income we are about to at personal level. Just the VAT arrangements. Mineral standard, and we will do so. We will stand because we are part of the civic society. Of recent, they brought a statement. Constitutional and as workers represent. Fa tswala gagwe mothusa tautona wa BOPEU Renji Moalusi o ne a belana ka dipuisano tse di tsweletseng tsa dituelo. O senetse fa mokgatlo o feditse dikgwedi di le 3 tse di fetileng o buisana le bana le seabe ba ba maleba ka dingongorego tsa dituelo mme ga go ise go fitlhele dipuelo tse di elediwang. Kopano e netefaditse gape maitlamo a BOPEU a go emela dikgatlhego tsa maloko a yone le go latela mekgwa e e siameng ya tiro. Fa ntse a ikuela gore go nne le tirisano mmogo e e tswelelang le puso le balekane ba loago go fitlhela dipuelo tse di lekaneng tsa badiri. We wanted an inflationary adjustment of 3% to cushion up salaries from inflation,
to cushion up our people, our members from bank or loans inflation, to cushion up our people from rise of prices from commodities in any way you can ever think of. We also wanted 17% of adjustment of allowances which are not attached to salaries. We wanted 4,000 pula basic wage floor as a basic salary. I'll already emphasize a bit on it. We wanted 2% restoration, not differentials. But as you are aware, we only walked away from the negotiations room after 6 months with 400 pula as an allowance from C scale to D1. And we were given 651 pula or 652 pula for A scale as an adjustment to the housing and upkeep allowance. So long and short of it, Hara achieve as after 6 months, like I said. You see, the 4,000 basic wage floor, this is where we need to deal with very much in particular. 4,000 wage floor, we wanted a 4,000 pula wage as a basic salary, like I said. The 4,000 pula would give an employee an opportunity to access a loan. It would also allow an employee to access facilities like Genvas, facilities like Bono, and other facilities like loans and other social safety nets. Those are some of the things which we worked out. I mean, we went into the negotiation room as a demand before the employer. And of course, willing to negotiate in order to reach an amicable solution. Tona wa temothuo motlotlegi ngaka Edwin Dikoloti a simolodisa lenaneo la A-Di-Tsale la CEDA jaaka tiragalo e botlhokwa mo phetogong ya temothuo ya Botswana. Bona a kgola CEDA balekane ba ditlhabololo le balemibarui go tlhama ditharabololo tse di tsamaisana le tebelopelo ya 2036 le lenaneo la phetogo ya itshulelo ya Botswana. Tona o ne a supa fa A-Di-Tsale e tla thusa dikgwetlho tse dikgolo jaaka leuba, tlhaelo ya dijo le go tlhoka go bona madi. To take a bold action, to rebuild and grow our national herd to 5 million cattle and to restore the vitality of our rangelands and to increase the agri contribution to at least 6% of our GDP. Following that pronouncement, the Ministry of Lands and Agriculture launched A-Di-Tsale in October, a comprehensive initiative focused on strengthening the beef value chain through farmable testing, extra-synchronization, pregnancy diagnosis, improved husbandry, and quality assurance. The program aims to elevate productivity at farm level and restore the foundations of our national herd. The A-Di-Tsale financing product suite is not merely a funding product. It is one of the most strategic levers to deliver that national mandate. Its support for artificial insemination, to embryo transfer, to fodder production, to dairy expansion, to communal agri parks, and scaled up beef production in Tokumo places us on a firm path towards achieving that vision. Fa santsale mo tshimolosong ya A-Di-Tsale fa a bua le Lesedi Television mokhuduthamaga wa nakwana wa CEDA Kalala Mokifani o boletse fa ka go simolodisa A-Di-Tsale le ga tsheletsena mo pakeng ya diphetogo. O tladitsa ka gore Botswana dikgomo di golaganya dilo tsa maloba le tsa isago. O na lela ka ntha ya gore mo dingwageng tse di fetileng palo ya dikgomo mo lefatsheng leno e ne e fokotsega ka jalo e ne le tiro ya temothuo go netefatsa gore lesaka la dikgomo le tlametswe gape. Mr. President, Advocate Duma Boko grounded our nation's direction in the theme, the steady path, delivering our promise one step at a time. He reminded us through a powerful metaphor, Rome was not built in a day, but hour by hour, they laid each interlocking brick. Ladies and gentlemen, today we lay another interlocking brick, a brick that strengthens food security, rural incomes,
export competitiveness, and inclusive growth. The President issued a national call to rebuild and grow the cattle herd to 5 million by 2030, and to restore agriculture as a vibrant, modern, and technologically enabled sector. This launch is a direct response to that call. Botswana's cattle herd once stood at 3 million heads, but decades of drought, disease outbreak, poor genetics, and fragmented value chains have reduced it to between 1.6 and 1.7 million. Tona wa Sudan, Salva Kiir, o lelekile mongwe wa bathusi ba gagwe ba le bathano mo motseletseleng wa go thuntswa mo tirong mo gare ga dikgotlang tse di neng di ntse di gola. Benjamin Boumel o ne a thomiwa ka Tlhakole mme go ne go buiwa magato a le mantsi gore ke ene motlhatlhami yo Kiir a mo ratang thata. Ga gona lebaka le le ntshitsweng la go bo a lelekile mo tirong mme ga go ise go bidiwe motlhatlhami. Boumel o ntse a le ka fa tlase ga Amerika morago ga bonweenwee jo go tweng bo dirilwe fa e sale ka 2017. South Sudan's President Salva Kiir has sacked one of his 5 vice presidents in a series of firings that come amid escalating internal conflict. Benjamin Boumel was appointed in February and had been widely rumoured to be Kiir's preferred successor. The powerful vice president was also stripped of his position as deputy leader of the ruling Sudan People's Liberation Movement Party and demoted from general to private in the National Security Service. No reason was given and no successor has been named. President Kiir also fired the governor of the central bank and the head of the revenue authority, both seen as close to Boumel. These latest changes in the upper ranks of South Sudan's government come at a time when questions are being asked about Kiir's succession amid fears of a return to civil war. Planned elections have been postponed twice, and Kiir's main rival during the civil war, First Vice President Riek Machar, was arrested in March and then charged with treason. Fighting between forces loyal to Kiir and various armed groups has escalated in recent months. South Sudan is one of few countries to have 5 vice presidents, a structure established under a 2018 peace agreement. Borataro jo bone ba latlhegelwa ke matshelo a bone mo go tholaneng ga boididi mo go utlwisang botlhoko ka nako ya fa go ne go dirwa tiro ya go thapa masole kwa lebaleng la metshameko la El-Wak kwa Accra kwa Ghana. Tiragalo e diragetse mo mosong wa Laboraro pele ga tiragalo e simolola semmuso go bakilwe ke go tlhatloga ka tshoganyetso ga ba kopa tiro ba ba neng ba fikietsa tshireletso mme ba itlhaganela go tsena mo dikgorong tsa lebala la metshameko. Diketekete tsa bašwa ba Ghana mo gareng ga seelo sa botlhokatiro jwa bašwa se se ka nnang 13% ba ne ba kokwane ka tsholofelo ya go bona lefelo mo sesoleng sa Ghana. Wethu di felela fa a ine boroko.